Worried about DELF A1 and A2 exam? Here is the solution. She starts at 8 o'clock. Elle commence à 8 heures. Elle commence à 8 heures. I get up at 7 o'clock. Je me lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures. It is Monday. Elle est lundi. Elle est lundi. You have two brothers. Tu es deux frères. Tu es deux frères. It is cold in January. Il fait froid au janvier. Il fait froid en janvier. They leave tomorrow. Ils partent demain. Ils partent demain. I go to school on Tuesday. Je vais à l'école le mardi. Je vais à l'école le mardi. My birthday is in July. Mon anniversaire est au juillet. Mon anniversaire est au juillet. She has 3 children. Elle est 3 enfants. Elle est 3 enfants. It often rains in April. Il pleut souvent en avril. Il pleut souvent en avril. I read every evening. Je lis chaque soir. Je lis chaque soir. You work on Fridays. Tu travailles le vendredi. Tu travailles le vendredi. It is hot in August. Il fait chaud en août. Il fait chaud en août. I watch TV at 10 o'clock. Je regarde la télé à 10 heures. Je regarde la télé à 10 heures. She speaks Spanish on Mondays. Elle parle espagnol le lundi. Elle parle espagnol le lundi. They play at 6 p.m. Ils jouent
à 18h. Elle jouait à 18h. I drink coffee every morning. Je bois du café chaque matin. Je bois du café chaque matin. He goes to the pool on Sunday. Il va à la piscine le dimanche. Il va à la piscine le dimanche. Here guys you can see that we say dimanche for Sundays. She finished at 4 p.m. Elle finit à 6 heures. Elle finit à 6 heures. I sleep at 11 o'clock. Je dors à 11 heures. Je dors à 11 heures. We speak ounce for 11 number. They return home in the evening. Ils retournent à la maison le soir. Ils rentrent à la maison le soir. You play guitar every day. Tu joues de la guitare tous les jours. Tu joues de la guitare tous les jours. He reads a book every night. Il lit un livre chaque nuit. Il lit un livre chaque nuit. She takes the bus at 9 o'clock. Elle prend le bus à 9 heures. Elle prend le bus à 9 heures. I exercise in the morning. Je fais du sport le matin. Je fais du sport le matin. You study English on Thursdays. Tu étudies l'anglais le jeudi. Tu étudies l'anglais le jeudi. Friends, here you can see that we have covered number of days, different times, and many other things in this video. He starts work at 8 o'clock. Elle commence le travail 8 heures. Elle commence le travail à 8 heures. She travels in February. Elle voyage en février. Il voyage en février. It snows in December. Il neige en décembre. Il neige en décembre. I talk with my friends every day. Je parle avec mes amis chaque jour. Je parle
avec mes amis chaque jour. They eat at 1 p.m. Elle mange à 13 heures. Elle mange à 13 heures. You watch a movie in the evening. Tu regardes un film le soir. Tu regardes un film le soir. She likes the month of June. Elle aime le mois de juin. Elle aime le mois de juin. I eat breakfast at 6. Je prends mon petit déjeuner à 6 heures. Je prends mon petit déjeuner à 6 heures. He runs every morning. Il court chaque matin. Il court chaque matin. You start classes at 8. Tu commences le cours à 8 heures. Tu commences le cours à 8 heures. They like Friday. Ils aiment le vendredi. Ils aiment le vendredi. She goes to her grandma's on Sunday. Elle va chez sa grand-mère le dimanche. Elle va chez sa grand-mère le dimanche. Here you can see, friends, that we will speak grand-mère for grandmother. And for Sunday, we use dimanche. I play with my brother on Wednesday. Je jouais avec mon frère le mercredi. Je jouais avec mon frère le mercredi. So here we use mercredi for Wednesday. You read a newspaper every morning. Tu lis un journal chaque matin. Tu lis un journal chaque matin. He works in June and July. Il travaille en juin et en juillet. Il travaille en juin, en juillet. So here, friends, we use juin for juin, and for July we will use juillet. We have 5 cats. Nous avons 5 chats. Nous avons 5 chats. We visit Paris in May. Nous visitons Paris en mai. Nous visitons Paris en mai. We eat at noon. Nous mangeons à midi. Nous mangeons à midi.
We are in March. Nous sommes en mars. Nous sommes en mars. We go to the sea in August. Nous allons à la mer en août. Nous allons à la mer en août. So friends, you can see that for the word sea, we will use la mer. And for August, we use en août. We celebrate Christmas in December. Nous célébrons Noël en décembre. Nous célébrons Noël en décembre. We play tennis on the weekend. Nous jouons au tennis le week-end. Nous jouons au tennis le week-end. We listen to the radio in the car. Nous écoutons la radio en voiture. Nous écoutons la radio en voiture. We play football every Saturday. Nous jouons au football tous les samedis. Nous jouons au football tous les samedis. Thank you.